დღევანდელი დღის მეორე შეხვედრას ვიწყებთ პოეზიის საღამო ხორვატ პოეტ ნევა ლუკიჩთან შეხვედრა, რომელსაც გაუძღვება მისი მთარგმნელი დავით ჩიხლაძე. და დღეს ასევე სცენაზე გვყავს ლიზი ძაგნიძე, რომელიც აქამდე კულისებიდან გვეხმარებოდა, რომ გაგვეგო. So today we're going to have a parallel translation, and Lizzie, who was before today behind the curtains, now is with us, and I want to thank her for amazing job that she does. Thank you. Let's begin. Okay, so welcome to Spirit Stream. Thank you. And so let's. Okay, all right. So I will give you a few questions before we start the reading of your poetry. So let's start. Let's do the first question. So why we go for poetry readings? I guess the reader prefers to own the work he likes, like poetry or novel or any kind of, like he likes it to be his own, and when the author stands next to his work, he makes kind of spoils it. No, he kind of makes like a shadow of and it kind of makes obstacle for the reader to own the work he likes. So what is the main reason, like we poets go to readings and even go to festivals, or frankly to say, like what kind is your poetry, like it's for I to read it or for to hear it? Სანამ დავიწყებთ პოეზიის წაკითხვას, მინდა რამდენიმე კითხვა დავსვა ნევა ლუკიჩს. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ პოეზიის მკითხველს, როგორც წესი, ჩემი აზრით, ურჩევნია ტექსტთან მარტო იყოს, წაიკითხოს და თავისი გახადოს შესათვის ტექსტი. ხოლო როდესაც მსგავს ღონისძიებებზე ავტორიც გამოჩნდება ხოლმე, მას რაღაც მხრივ წინამორბედაც კი უყურებს. ავტორი არის ბარიერი მასა და ტექსტ შორის. და მაინტერესებს, ზოგადად პოეტები რატომ დავდივართ ასეთ ღონისძიებებზე? პოეზია წაკითხული უნდა იყოს თუ მოსმენილი? I think that my poetry is both. It can be only read, but I also like to hear it. Generally, I like to hear poetry, like when the word is outspoken. And also some poetry, actually one of these poems was part of the podcast, and actually it was sang by a jazz singer. So I think it's also nice to experiment like that with the rhythm and with the music. I mean, she was just singing it a cappella, so without any instrument. But yes, I think it's also interesting to see what happens when you give a bit of another kind of rhythm to poetry. It's not that I myself am a performer. I'm not. Usually I like to collaborate with other performance artists or actors. But I like to read poetry. I like when the word is spoken. And I think that also at this festival we could really hear different languages, and that was really beautiful. And you really see, like Pauline from France, who was here, she said that basically that she likes to transfer the word to the body of a spectator, of the reader. So I think that also happens when you read poetry aloud. Sorry, I forgot. I said a bit too many stuff. ჩემი პოეზია შეიძლება ორივე მიდგომით წავიკითხოთ. პირველ რიგში დამოუკიდებლად ავტორის გათვალისწინების გარეშე, ხოლო მეორე მხრივ მოსმენით პოეზიის საღამო
ზოგადად კი ვფიქრობ, რომ უხდება პოეზიას ექსპერიმენტალურობა. ერთ-ერთი პოემა, რომელსაც დღესაც წავიკითხავთ, პოდკასტების სერიაში იყო და როდესაც რადიოში ვუშვებდით, ჯაზ მომღერალი კითხულობდა მას, აკაპელა ვერსიას და მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი მუსიკალური გაფორმება არ ჰქონდა, ძალიან საინტერესო მიქსი გამოდიოდა ჯაზსა და სიტყვებს პოეზიას შორის. და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებები უფრო ხელს უწყობს ექსპერიმენტალური პოეზიის დაფასებას და მოსმენას. გავიხსენებ ოლიმპიკოს, ჩვენს ფრანკ სტუმარს, რომელიც ფესტივალზე იყო და მან თქვა, რომ ყველაზე სასიამოვნო მომენტი მისთვის იყო, როდესაც სიტყვები გადაჰქონდა მსმენელის პუბლიკის სხეულზე. და ამ ხრივ საინტერესო არის მოსმენით პოეზიის წაკითხვა და გაგება, რადგან ასეთი მრავალფეროვნების საშუალებას იძლევა. Okay, so I'll continue the same line. Like everybody knows, like we say, poetry is untranslatable, which means that the form of the poem will be lost in other languages. But as a counter-argument, we can take ancient Eastern poetry like Sumerian, Mesopotamian, Egyptian, Roman poetry, and it is equal to any of us to understand them. Like, it's not different as like you are Englishman or I'm Georgian, and this old poetry we can catch equally. Whether we are old Mesopotamians or not, we can catch it, we can understand it. This means that there is something in the meaning itself too, not only in the form of a poem. So only dead language poetries are privileged with transmittable poetic meaning, or how you would differentiate between form and meaning? რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით ეს აქსიომა, რომ პოეზიის თარგმნა შეუძლებელი რამ არის, რადგან თარგმანში ფაქტობრივად იკარგება ფორმა და ახალ ენაში არ გადადის ისეთი სახით, როგორც ორიგინალში. მიუხედავად ამისა, კონტრარგუმენტის სახით არსებობს სიტყვაზე შუამდინარული ძველი პოეზია, მესოპოტამიური, შუმერული, ეგვიპტური და ასე შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სრულიად განსხვავებული ხალხი ვართ, სრულიად განსხვავებულ დროში, მაინც ვახერხებთ გავიგოთ ეს პოეზია, მისი არსი. და მე მაინტერესებს როგორ უყურებთ ამ საკითხს ფორმასა და პოეზიის არსს. Well, I think that we also, yesterday we had this event which was made in honor of your famous translator. So then it was also read about what he said about the translation, and I thought that was really interesting how he actually approached the translation. Because he said, as I remember, that actually like something that is very typical for the poet, you have to translate completely, and maybe something what's not very, that poet himself, maybe then have more freedom. So it was really interesting to hear. From my perspective, I also think that, I mean, of course, translating is, I think, a very important job, and it's very difficult. Form and meaning. And yeah, for form and meaning, I mean, meaning can be translated, but the form is, I suppose, more difficult. And I think it's also about, like, it really depends on a poem, I would say, also. Like, for example, some of my poems are completely untranslatable, and I would never give them for a translation. And some you can translate maybe because they are more about the meaning, or maybe they are not so rooted in the language. But when they are rooted in the language, when the poetry is completely rooted, new poetry, like you have to make a new work. That's I think. გუშინ დავესწრეთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, მწერალთა სახლში, ბოლო ღონისძიებას, სადაც აღნიშნეთ ცნობილი ქართველი მთარგმნელის მოღვაწეობა და ძალიან დამაინტერესა მისმა შეხედულებამ ამ საკითხთან დაკავშირებით, პოეზიის თარგმანთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ის, რაც არის ამა თუ იმ შემოქმედისთვის ტიპური და დამახასიათებელი, უნდა იყოს ზედმიწევნით თარგმნილი
სამიზნე ენაში, ხოლო რაც შეეხება ისეთ მომენტებს, რომელიც მისთვის არ არის, როგორც ავტორისთვის დამახასიათებელი, ამ მხრივ მთარგმნელს უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, რომ გაუკეთოს ის, რაც უნდა. ხოლო რაც შეეხება ფორმას, ვფიქრობ, რომ ფორმა ძალიან რთული სათარგმნია, თავისთავად ნიშნულობა და დედააზრი ითარგმნება, თუმცა ფორმა დამოკიდებულია უშუალოდ ამა თუ იმ პოემაზე. მაგალითად, მე მაქვს რამდენიმე ლექსი, რომელსაც არც კი მივცემდი სათარგმნად არავის, რადგან საკმაოდ ჩახლართული და ენით განსაზღვრული პოემებია, ასე რომ ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენად რთულად არის ენაში და ფორმაში ჩათრეული ესა თუ ის პოემა, როცა მის თარგმანს ეხება საქმე. So now I'm coming closer what I want to ask you. So today poetry is not framed with rhymes and the conventional verse rules, so where the formal structure shapes the meaning too. This is the case when we say that poetry cannot be translated because the same language structures cannot be translated. And the meaning alone does not make the whole work. Maybe you can catch what I'm saying. So now the verse is free, and the poetry remains untranslatable anyway, because the messages it conveys become more and more abstract for the informational language perspective from the. What is the reason of this tendency in the modern poetry, and what poetical messages does your poetry would like to bring to the reader? What kind of messages? Now verse is free, I'm saying poetry is free, no rhymes, no conventional rules over there. But anyway, when I read poetry, for me it's difficult to get meaning what the writer says, because it's fragmental or it's very abstract. So what is the reason behind it? Why poetical language why it behaves in such a way? თავისთავად სტრუქტურა და ფორმა შეუძლებელია სათარგმნად, ძალიან რთულია, თუმცა შევთანხმდით იმაზე, რომ მნიშვნელობა და დედააზრი შეიძლება ითარგმნოს. მიუხედავად ამისა, ვაწყდებით ასეთ წინაღობას. თანამედროვე პოეზიაში იმდენად აბსტრაქტული ხდება მნიშვნელობა და აზრი, რომ მაინც რთულია მისი თარგმანი და მე მაინტერესებს თარგმნა. და მე მაინტერესებს, რატომ ხდება ასე, რატომ გვაქვს დღესდღეობით ასეთი ტენდენცია მნიშვნელობის აბსტრაქტულობისა. I think it also depends on the author. Okay, there's today the rhyme is not so popular, but for example, I wrote some stuff also in rhyme, so maybe that's archaic. I don't know. But yes, when I wrote I wrote one longer poem in rhyme. So then I was really thinking how it's difficult actually to write in rhyme. It's completely a different kind of approach because you have, like you said, you have this structure. But about the fragmenting meaning, I didn't completely understand. You actually say that because of these fragmented meanings and because there is this free verse, you don't understand completely the poetry. I was saying you are more free now, it's no rhymes, no conventional verse rules. And anyway, what the writer says, not you, but generally I'm saying, what the writer says is hardly understandable, because the talk is very abstract. Yes, I also think that one should maybe know a bit more about the work of the writer. I think it's also difficult when you just take poem from somebody out of any kind of context. Sometimes it's also good to know a bit about the author. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ რითმაც კი რთულს ხდის პოეზიის თარგმნას, რადგან ახალი კატეგორია და სირთულე ემატება მას. მე მქონია ბევრი ასეთი შემთხვევა ჩემს პოეზიასთან დაკავშირებით, როცა გარითმული ლექსები ძალიან რთულია მთარგმნელისთვის, სხვა ენაზე გადასაყვანად ასე ვთქვათ. ხოლო რაც შეეხება აბსტრაქტულობას, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია გავიგოთ კონტექსტი თარგმანის დროს და ჩავეძიოთ მიუხედავად ამ აბსტრაქტული ხასიათისა, რისი თქმა უნდოდა და რა ფორმით უნდოდა ამა თუ იმ ლექსის დაწერა ავტორს, ასე რომ კონტექსტის გაგება მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში.
Plus, I just want to add one little thing. Like there is a writer from Croatia. Unfortunately, he died. Mirko Kovac. He was writing novels, and actually, he said that every day he would read one poem, and that for him, like the poetry was not really that you should understand everything. Like it's just something what would give him some emotions and what sparkles your imagination. So I also have this different approach towards poetry. Some poetry is more philosophical, so then it's really about the idea. Some is more about images. Yeah. Can I see your country in your poetry? Is the poetry national? მინდა გავიხსენო ერთი Can I see your country? მინდა გავიხსენო ერთი ხორვატი რომანისტი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. იგი ასეთ რაღაცას ამბობდა, ყოველთვის როცა წერდა რომანს, დღეში ერთ ლექსს კითხულობდა ხოლმე. არა იმისთვის, რომ მაინც და მაინც გაეგო მისი მნიშვნელობა, არამედ რომ შეეგრძნო პოეზია, შეეგრძნო ლექსი და ის სენტიმენტები, რაც მას შეიძლებოდა მოეტანა მისთვის როგორც შემოქმედისთვის, ასე რომ ფილოსოფიური და აზრობრივი იდეების იქით პოეზიაში ბევრად უფრო საინტერესო სენსიტიური მომენტი დევს. So, can I see your country in your poetry? Is the poetry national or cosmopolitan? Where are its boundaries? თუ იგრძნობა თუ არა თქვენი ქვეყანა, თქვენი ეროვნება თქვენს პოეზიაში? I think my poetry basically, in some of it you can see my country but you can see more my language, not my country. If you see my country as my language, then yes. And of course, I'm always under influence of the places where I go to, but it's not my country, how can I say? So maybe some of the poetry is more rooted like in the language, or some it's more political, but this is not this what I will read here, but some is more like you said, cosmopolitan, or I don't know which word you used. ძირითადად ვერ ნახავთ ჩემს ქვეყანას ჩემ პოეზიაში, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ჩემს ქვეყანას აღიქვამთ როგორც ჩემს ენას, მაშინ თავისთავად შეიძლება დააფიქსიროთ მსგავსი მომენტები. ბუნებრივია ის ადგილები, სადაც დავდივარ, გავლენას ახდენს ჩემზე და რაღაც მხრივ ლექსშიც იყრის თავს, თუმცა ვერ ვიტყოდი ერთ კონკრეტულ პასუხს ვერ გავცემდი. ზოგში ეროვნული კონტექსტის ამოკითხვაც შეიძლება, პოლიტიკური, ზოგში კი კოსმოპოლიტური, როგორც თქვენ ახსენეთ. Okay, so do you think that poetry is important and can serve society in times of war and conflict? Does it have such a designation at all to be socially engaged, poetry? And in comparison with this question, in the context of the first decades of the 21st century, in the context of today and in general, what is your poetry about? პირველ რიგში მაინტერესებს რა არის თქვენი აზრით პოეზიის დანიშნულება და შეუძლია თუ არა მას რთულ სოციალურ გარემოში, სოციალურ პოლიტიკურ გარემოში დაეხმაროს ადამიანს, მკითხველს და ამასთან ერთად 21 საუკუნის პირველ ათწლეულებში ათწლეულებთან მიმართებაში რა სიტყვით, რაზე არის თქვენი პოეზია? This question related to the war, like, and social engagement, I think that's very complex question, which maybe is for some longer discussion, because ethics is in art or in poetry is, for me, always interesting question, because I think with this we have to be very cautious that this social engagement doesn't become exploitative, because many times social engagement in our times goes into exploitation of victims. So I think that's very sensitive question. And you asked me what my poetry is about. Okay, I mean, you mean this poetry which I will read here? This poetry which I will read here, it's one is from this book. And it's called Ježanja in Croatian, and in translation it would be goosebumps, but I don't like that word, so I would translate it somehow different. But this is what first came into my mind, but it is goosebumps, but Ježanja sounds much different than goosebumps, you know. So we have a problem of translation.
Yeah, it is goosebumps, but maybe it can also be like. In Georgian, it sounds very romantic. Okay. Goosebumps are so batiskania So this latest comments between us were about goosebumps and how we don't have a word for that in Georgian language. So خود عراو ლამაზია. აი ნონა ამბობს. შივერინგი არის. ეგ არის შივერინგი არის. ხორკლები შივერინგი არის. ეგ კანკალია. პირველ რიგში კითხვაზე თუ რა ფუნქცია აქვს პოეზიას ომისა და პოლიტიკური სოციალური დაძაბულობების დროს ძალიან რთული კითხვაა და კომპლექსური კითხვაა ეს, ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ ეს სოციალური ჩართულობა, რომელიც პოეზიის ამ თემაზე წერით შეიძლება იყოს გამოწვეული, არ უნდა იყოს მსხვერპლთა ექსპლუატაციას დამსგავსებული. და ჩვენ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს თემები იმისთვის, რომ უფრო აქტუალური და ჩართული გავხადოთ ჩვენი პოეზია თანამედროვე მოვლენების არეალში. რაც შეეხება ჩემს პოეზიას, ისაუბრა ერთ-ერთ ლექსზე, რომელიც ახსენა უბრალოდ ერთ-ერთი ლექსი, რომელიც დღეს უნდა წაიკითხოს. სათაური ლექსის საინგლისურად არის goosebumps. Yes, great. Is am I saying it right? What the Croatian word is? No, ježenja. Ježina. Sounds so different from goosebumps. Yeah, totally. Now, does Ježina. does it translate directly into goose and bumps? No. Or does it Absolutely. Or We does it have translate into anything anything other than goosebumps? Jeza means actually like when you're scared or when something makes your blood cool. That's the root of that word, yes. But does it refer to the physical reaction? Okay, that's what it was. და ასევე ამ პოემასთან დაკავშირებით, რომელსაც goosebumps ქვია, გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ არ მოსწონს ქართული ალტერნატივა. ხო. Just 2 questions left, so we can go to poetry. How do you think poetry will change in the distant future? And after that, when it is defunct, will it also become contemporary with the Greeks and Romans, like you say in one of your poems? ჩემი შემდეგი კითხვა ეხება თემას, თუ როგორი იქნება პოეზია და როგორ შეიცვლება პოეზია შორეულ მომავალში. How I think the poetry will change in the future. That's a very difficult question. I hope. Yesterday somebody said about Instagram poets. Yeah, we were talking about that, but I'm more like old-fashioned. I'm for. I'm not for Instagram, and I hope poetry gets out of Instagram. You know, like I made exhibition because I make also exhibitions, which actually is like the works which appropriate work of one famous Croatian contemporary artist who like said the artist who doesn't speak English is no artist. And then there were different appropriations of that work. And one of them was like the artist who is not on Instagram is not an artist. So I don't want that kind of future, to be honest. Yes. რთულია პასუხი იმაზე თუ როგორ იქნება მომავალში პოეზია. ერთ-ერთი იმას ვიტყვი, რომ როცა ტექნოლოგიურ მხარეს მიმოვიხილავთ, მე პირადად ვერ ვიქნები Instagram-ის პოეტი, მე უფრო ძველმოდური ტიპი ვარ და აქვე მახსენდება ერთი გამოფენაზე ერთი ჩემი ხორვატი ნაცნობის სიტყვები, თუ ინგლისური არ იცი, შენ არ ხარ პოეტი. და თითქოს ეს ფრაზა დავიდა იქამდე, რომ თუ არ ხარ Instagram-ზე, შენ არ ხარ პოეტი დღესდღეობით. So the next
question, it was like, but let's go to poetry, because it was like what you would like to say to audience besides your poetry, but let's do poetry. No? Let's start. გადავდივართ პოეზიის კითხვაზე. ესე იგი ჯერ ქართულს კითხულობ, ჯერ ვკითხულობ. You read first and then Georgia. Like. ესე იგი პირველი ლექსი არის ყვირილის გარდასახვა. Okay, I read first, yeah. Preobražaj krika. Ja sam klijetka ispunjena dupljama udaraljkama, na respiratoru vjetra. Držim se, 4 nogama konja u trku, kopitima istodobno u zraku. Ja sam štap slijepca, svi moji drhtaji postali su tvrdi. Duplje zatvaraju se oblutkom što nosi ga vjetar. Ja postajem biće vjetra. Duplja mi se stapa s dupljama šešira. Nitko nije rekao da nam je noćima krik. Ali čemu taj dah kad već postoje dugi vjetrovi? Ali baš ondje gdje smo nekad gledali, ondje gdje smo baš disali i usko čuli, nešto je što nije kukuljica. Ja sam, uskoro, kad me krik prekine, oko bit će kugla robijaša, nosit će rukama uvijek iza sebe. Ja nisam umoran od krika, na mojem licu je uspavano, iscjepkano, razgacano, jezik ispunjava duplje, vulgaran nakon snošaja, štap je ponosita slijepca. Na ovome mjestu vjetar postaje čestica, usta mi dobiju slova prema dolje, linije lica u koje urezuju kubus. ყვირილის გარდასახვა. ყვირილის გარდასახვა. მე პირთამდე ახსილი ვარ. ქარის ჩაბერვაზე მომართული ფუტურო დასარტყამი ინსტრუმენტებით. მე ჩავჭიდებულ ვარ. მიმქროლი ცხენის 4-სავე ფეხს, ჩლიქები ერთად რომ აუწევია ჰაერში. მე ხელჯოხი ვარ ბრმის კანკალი დამიმძიმდა, ღიობები ამოიქოლნენ ქარის მოტანილი კენჭით. მე ქარის არსად გადავიქეცი. ჩემი ფოსო შერწყმია ფოსოებს ქუდის. ჩვენთვის არავის უთქვამს ღამეული ყვირილის შესახებ, მაგრამ ეს სუნთქვა რისთვისღაა, როდესაც უკვე არსებობენ გრძელი ქარები. სწორედ იქიდან, საითაც მიჩვეულნი ვართ ვიყურებოდეთ, სადაც ჩვენ მართლაც ვსუნთქავდით, ახლოდან ისმის რაღაც ის რაც თოჯინა არაა, მე ვარ მალე, სადაც ყვირილი გამოწყვეტინებს, თვალი ბურთივით იქნება ტუსახთა. ისინი წაიღებენ მას ხელით, ზურგს უკან დამალავენ. მე ყვირილით არ ვიღლები, ჩემ სახეზე, ძინარეზე, დაჩეხილზე, გადაპობილზე, ენა ღრმულს ამოავსებს, ვულგარულად სექსის მერე. ჯოხი ბრმის სიამაყეა. ამ ადგილას ქარი ნაწილაკად იქცევა, ჩემი პირი ქვევით მიმართულ ანბანის ასოებს მიიღებს სახის ნაკვთები, რომლებშიც ისინი გამოკვეთენ კუბს. Nepostojeće granice rudimentarnog. Djevojčica je naslijedila tatinu bradu. Dječak je naslijedio mamino plavo platno. Plavo platno otapa se u moru. Djevojčica se otapa u moru. Iz njena gležnja curi boja. Stvaraju se lopoči, nikad krvavi. Oštre dlake otapaju se u moru. Dječak otapa se u moru. Dok izdišu, ribe pjevaju na suhim obalama. More je vani, drhti, bol do soli. რუდიმენტულის არარსებული საზღვრები. პატარა გოგოს მემკვიდრეობით ერგო მამის წვერის ხსოვნა. პატარა ბიჭს მემკვიდრეობით ერგო დედის ცისფერი ქსოვილი.
ცისფერი ქსოვილი იხსნება ზღვაში, პატარა გოგო იხსნება ზღვაში, მისი კოჭიდან საღებავი მოჟონავს, წყლის ლილიები წარმოიქმნება, არასოდეს სისხლიანი, ბასრითმა იხსნება ზღვაში, ბიჭი იხსნება ზღვაში, ამოსუნთქვისას თევზები მღერიან მშრალ ნაპირებზე, ზღვა გარეთაა, მოკანკალე, ტკივილი მარილამდე ეშვება. This one sounds nice, the last one in Georgian, I like it. Posljednja metafora. More je posljednja moguća metafora. Iako davno otkrivena, metafora preplovljena uzduši popreko brodovima, sferama riječi, križana raspeta, ostala je visjeti na litici Atlantskog oceana. Mi od tada stojimo na istome mjestu, sanjamo da plovimo i živimo da tek plovimo, iako smo mjesec davno dirnuli. Jer more je posljednja moguća metafora, metafora koja nekamo ide, bezgranična, ograničena tako nam potrebnim rubovima. უკანასკნელი მეტაფორა. ზღვა ბოლო შესაძლო მეტაფორაა. თუმცა დიდი ხნის წინ აღმოჩენილა მეტაფორას კვეთენ აქეთ იქიდან გემები, სიტყვათა სფეროებით, ჯვარედინად, ჯვარცმულნი, ის გადმოკიდულა ქარაფზე ატლანტიკური ოკეანის. მას შემდეგ ჩვენ იმავე ადგილზე ვდგავართ. გვესიზმრება რომ მივცურავთ და ვცხოვრობთ რათა ვიცუროთ, თუმცა კი მთვარეს დიდი ხანია რაც შევეხეთ. რადგანაც ზღვა ბოლო შესაძლო მეტაფორაა, მეტაფორა რომელიც სადღაც მიემართება, უსაზღვროა და დასაზღვრულია მხოლოდ იმით, რაც ჩვენ მოვისურვეთ ნაპირებით. Yeah, next one is my favorite one. It's Lovorike. Yeah, that's from the newer poetry, which is actually also inspired by Mediterranean, by the sea, and by the rivers, like in Belgrade where I live now. So it's like some kind of it juxtaposes the sea and the river, and it's also kind of inspired by like some literature which I read, like related to it. Okay, this one not, but no, actually this one also, because this was inspired by the quote of Marcus Aurelius. ეს პოემა ცოტა ხნის წინ დავწერე და შთაგონებულია ჩემი გამოცდილებით და ხმელთაშუა ზღვაზე გატარებული დროით, დინარეებით, ზღვით და იმ ბუნებით, რომელიც იქ ვნახე და ძირითადად აი ამ თემებს ეხება. ამასთან ერთად ვიყენებ მთავარ ციტატას და შთაგონებას მარკუს ავრელიუსის შემოქმედებიდან. Yes, so the quote goes: Kako je kratko vrijeme koje protekne od postanka do nestanka jedne stvari, a kako je bezgranično drugo vrijeme prije njenog postanka i kako beskrajno poslije njene propasti. Lovorike. Od Augustova hrama do nas, do mene, među dva stabla lovora bezgranično dugo vrijeme. Od zelenih listova lovora do suhog lišća pod krošnjom lovora, slika začas postade zrcalna, zaborav smeđe da ikad bila je zelena. Krošnja drveta šupljikava, moja kosa mesnata, slika začas postade zrcalna, stablo i ja ležimo u šumi na dva odra. Bezgranično dugo vrijeme da bih u svoje vrijeme čitala Grke i Rimljane i u beskrajnom vremenu nakon vlastite smrti s njima postala istovremena. Krošnja lovora rastepena, ja Dafne rastepena. დაფნის ხეები და წამძღოლება აქვს მარკუს ავრელიუსის. რა ხან მოკლეა დრო ნივთის შექმნიდან მის გაქრობამდე და როგორი ხანგრძლივია მის შექმნამდე და რა უსასრულოა მისი განადგურების შემდეგ. აუგუსტუსის ტაძრიდან ჩვენამდე, ჩემამდე უსაზღვრო დრო ორ დაფნის ხეს შორის. დაფნის მწვანე ფოთლებიდან ხმელ ფოთლებამდე
დაფნის ბალდახინის ქვეშ სურათი მეხსეულად სარკეთ იქცა, ყავისფერს დაავიწყდა, რომ ოდესღაც მწვანე იყო, ხის ბალდახინი გამოღრუებული, ჩემი თმა სუხე, სურათი მეხსეულად სარკეთ იქცა, ხე და მე ვწევართ ტყეში ორ ხარაჩოზე, უსაზღვროდ გრძელი დრო, რათა მე ჩემს დროებაში ვკითხულობდე ბერძნებს და რომაელებს და უნაპირო დროში საკუთარი სიკვდილის შემდეგ გავხდე მათი თანამედროვე. დაფნის ხის ბალდახინი გახლეჩილია, მე დაფნა გახლეჩილი ვარ. Križ. Ptičje gnjezdo snese školjku, alepski bor zazvoni trnjem. Križ je praznina plava neba u zidu bazilike. Kroz brod posipan paprom cikadina krila prilazi joj se. Praznina sve je veća, križ obujmom zveći, sve teži, teži. Prerasta u pogled, njegov rub bježi. Je li se križ rasprsnuo, je li me križ progutao, jesam li u njemu ili on u meni? Okrenem se da vratim se. Od sunca sam proplakala. Oltar obasjala je svjetlost, a iza mojih leđa Abraham žrtvovao je Izaka. ჯვარი ჩიტის ბუდე დებს ნაჭუჭს, ალეპოს ფიჭვი ბეჭდები ეკლებში, ჯვარი სიცარიელია ლურჯიცისა ბაზილიკის კედელში. გემის გზით მოსული წიწაკა მოყრილი, ჭრიჭინობელას ფრთებით უახლოვდება მას. განხეთქილება უფრო იზრდება, ჯვრის გარშემოწერილობა რექს, უფრო მძიმედ ის გადაიქცევა ხედად, მისი საზღვარი გარბის, გადასკდა ჯვარი, გადამყლაპა ჯვარმა, მე მასში ვარ თუ ისაა ჩემში, მე ვტრიალდები, რათა დავბრუნდე, მზე მცრემლი წამომადინა, საკურთხეველი განათდა შუქით და ჩემ ზურგს უკან აბრაამმა შესწირა ისააკი. Yeah, so these two last poems were more related to the sea and to the Mediterranean surrounding, while the last two are related to the river. This one, which I will read now, is actually also historical, and it's inspired by the book Belgrade Under Belgrade, and it talks actually about the river in the Second World War, like two rivers in Belgrade. ის ორი ლექსი, რომელიც ახლა წავიკითხეთ, ძირითადად ხმელთაშუა ზღვისპირეთისა და ზღვით იყო შთაგონებული, ხოლო შემდეგი ბოლო ორი ლექსი, რომელსაც წავიკითხავ, უფრო მდინარის ხატს ეხება და ამასთან ერთად ისტორიულიც არის, მაქვს შთაგონება აღებული წიგნიდან, რომელიც ბელგრადის მდინარეებზე და მათ ისტორიაზე საუბრობს. Križevi žita. U danima križeva umjesto rijeka gradom je tekla zelena pšenica. Zelena pšenica, trska pšenica, pa su se goli oblaci djece sjatili na rijeke, lovivši cijedećim dlanovima žito. No žito je klizilo po prstima, pa jedino što su ugledali dupljama bile su lubanje spajane žicama. Razrogačila se djeca do krivine sunca, oborila kapke ka drugoj strani, a kad ono tenkovi u toploj pogači sjemenjem poje svoje mračne faluse. მარცვლეულის ჯვრები. ჯვრების დღეებში მდინარეთა მაგივრად მოედინებოდა ქალაქში მწვანე ხორბალი. მწვანე ხორბალი, ლერწმის ხორბალი, ამგვარად ბავშვების შიშველი ღრუბელი ციალებდა მდინარეებზე. იჭერდნენ ხორბალს მომუჭული ხელით, მაგრამ ხორბალი სხდებოდა თითებს შორის და ერთადერთი, რასაც ხედავდნენ, იყო თავის ქალები, მავთულებით შეერთებული. ბავშვებმა თვალები დააჭყიტეს მზის მრუდისაკენ, შემდეგ დახარეს ქუთუთოები მეორე მხარეს და როდესაც თბილ ხმიათში ჩაეფლო იგი, მარცვლებთან ერთად ჭამდნენ საკუთარ მოღუშულ ფალოსებს. Yeah, one poem left. We can read the prose also.
You think so? Velika riba. Kako ubiti tu veliku ribu koja počiva u nama? Čeka da prodiše na masnim ulicama. Koprca se na zebri semafora lijevo desno, kao da je zanimaju svi smjerovi svijeta, a ne može nikamo. One njene buljave oči iskolačile se do veličine svjetla na semaforu, a rep se razgranao pločnikom, slijedi ulici sve do rijeke, pa ulice postadu rep rijeke, tvrde i pune krljušti, što stalno ispušta izdahe, a nikako da izdahne. Naše cipele više nisu dovoljno dobre za oštre ljuske kojima sad obloženo je tle ovoga grada. Džonovi nam puni rupa, a stopala ogrebotima. Stojimo i tečemo zajedno s ribom. A toliki su je već pokušali zatući. Taj njezin jaki mišićav rep klokana i tobolac pod vodom u kojem nosi mrtvu prirodu. Gušili su tobolac algama, tukli rep batinama na svim mjestima u gradu gdje su rašljari uspjeli pronaći zlokobnu podzemnu vodu. Ništa. Na repu bi se ukazala tek ogrebotina arhaična oblika koja kao da nešto čezne riječi, dok riba uporno izdiše i građani svakodnevno pod svakim prozorom slušaju njene izdisaje. Neki od njih pokušaju pogledati u oči iako je riba. Pokušaju reći, no njezin pogled je nepromijenjen, kao da nije pogled već kamen. Teče li to kamenac ovim gradom, okoštava polagano grad, parkovi postaju bijeli i stapaju se s kupolom koja također bijeli. Tako je teško izaći iz vremena, tijelo ribe je toliko teško, tako je teško ukloniti tijelo, tako je teško da nestane tijelo. Prije ćemo izgraditi novi grad. შემდეგი არის დიდი თევზი. როგორ მოვკლათ ის დიდი თევზი, რომელიც ჩვენში ბუდობს? უნდა ელოდო გაპოხილ ქუჩებში რომ დაინახო, მოყანყალე შუქნიშანზე მარჯვნივ და მარცხნივ, როდესაც სამყაროს ყველა მხარე აინტერესებს და არსად წასვლა არ შეუძლია. ეს მისი დაჟინებული თვალები დახრილა შუქნიშნის სიმაღლეზე და კუდი განტოტვილია ტროტუარიდან, მიყვება ქუჩებს მდინარემდე, რათა ქუჩები მდინარის კუდად იქცნენ, უხეში და ფარფლებით დაფარული, რომლებითაც მუდამ მოიოხრებს, მაგრამ არ ძალუც ამოისუნთქოს. ჩვენი ფეხსაცმელი უკვე არასაკმარისად ვარგისია ბასრი ფარფლებისთვის, რომლებიც ახლა ამ ქალაქის მიწას ფარავენ. ჩვენი დახვრეტილი ლანჩები და ჩვენი დაკაწრული ფეხები, ჩვენ დგავართ და მივცურავთ თევზთან ერთად. უკვე ბევრმა სცადა მათი გაჩუმება, ეს ძლიერი დაკუნთული კუდი, კენგურუსი და თოფრაკი წყლის ქვეშ, რომლითაც მოაქვთ ნატურმორტი. ისინი აღსჯობდნენ თოფრაკს წყალმცენარეებით, ყველაფერს კუდის ხელკეტებს ურტყამდნენ იმ ადგილებზე ქალაქში, სადაც იმყოფებიან. კაუჭებმა მოახერხეს ეპოვათ საშინელი მიწისქვეშა წყლები. არაფერია, უბრალოდ კუდზე გამოჩნდება არქაული ფორმის ნაკაწრი, რომელსაც თითქოს რაღაცის თქმა სურს. სანამ თევზი დაჟინებით ამოისუნთქავს და ქალაქის მაცხოვრებლები თავიანთ გაღებულ პანჯრებთან მოისმენენ მის ამოსუნთქვებს. ზოგიერთი ცდილობს შეხედოს მათ თვალებში, თუმცა ეს თევზია, ისინი ცდილობენ სიტყვა უთხრან მას, მაგრამ მისი მზერა უცვლელია, თითქოს ეს მზერა კი არა ქვაა, ეს ქვა გაივლის ამ ქალაქში და ნელა ქვავდება ქალაქი. პარკები თეთრდებიან და განზავდებიან გუმბათში, რომელიც ნუ თუ ასეთივე თეთრია, ნუ თუ ასე რთულია დროიდან გამოსვლა. თევზის სხეული ისეთი მძიმეა, რომ ძნელია სხეულის გახდა, რომ ძნელია სხეულისთვის გაქრობა. უმალ ახალ ქალაქს ავაშენებლით. Endless and things. Ah, you translated it? I didn't know. Oh, Yes. great. But okay. So the next one I will read only in Georgian because we are short of time, so we don't have time to read it in English and in Croatian and Georgian. And English version goes on the screen here.
ახლა კი ერთი მონაკვეთი ნევა ლუკიჩის პროზიდან. So non-event you will read. No, okay. So that was the book, non-event. Yeah, non-event. ესე იგი არ ხდომილება პროზაული კრებულიდან უსასრულო დასრულებები. სილამაზე მდგომარეობს ჩვენს უსიტყვო შეთანხმებაში, წარმატებულნი ვიყოთ ქუჩაში ერთმანეთთან არ შეჯახებაში. გადაადგილებათ საზღვრებში მოქცეული მოძრაობის თავისუფლებაში, სივრცის ნაპრალებში, რომლებიც ჩვენი სხეულების ქორეოგრაფიით იმართებიან. გაუცნობიერებლად ჩვენ ისეთივე დინამიურნი გავხდით, როგორც ჩიტების გუნდი, როდესაც აღფრთოვანებული ვიყავით, როგორც გუნდი ჩვენ თავს ზემოთ. ჩვენი საკუთარი თვითმართულობით, ჩვენი საკუთარი დღის ამოტვიფრული ტრაექტორიებით, ჩვენ პატივს მივაგებდით ქორეოგრაფიის კანონებს, რომლებსაც ვექვემდებარებოდით. რეალობა კი უფრო ფართო ვიდრე ოდესმე იმაში მდგომარეობდა, რომ დღითი დღე სულ უფრო ვერიდებოდით ერთმანეთთან შეჯახებას. ეს არ ხდომილებაში მდგომარეობდა. ის, რაც ნამდვილად ასე მარტივად შეიძლებოდა მომხდარიყო, ნუ თუ სადმე სამყაროში რომელიღაც ფართო ქუჩაზე სხეულების მსუბუქი შეჯახების ანულირებაზე ოცნებებმა გაამყარეს კიდევ უფრო მისი სინამდვილის ნამდვილობა, თუ თვით ამ ფაქტმა აქცია ის არარეალობად. აქ არ ყოფილა მაღალი მიზნები, იყო მხოლოდ ასეთი მსუბუქი გადაადგილებადი მოძრაობის უსაზღვრო შესაძლებლობები ჩვენ სხეულებში რომ თვლემენ, ისევე როგორც სიტყვის მოძრაობა, რომელიც ჩვენ შეგვეძლო ვინმესთვის მართლაც მსუბუქად გვეთქვა, მაგრამ არ ძალგვიძდა, რადგან ის ჩამოკიდებული იყო ჩვენი ენის წესზე. ჩვენ ძიმე ყუთი ვართ. მოძრაობის უსასრულო და არარეალიზებული შესაძლებლობებით სავსე ჩვენ ეს ყველაფერი ვართ, რაც დღეს არ მომხდარა და არც შემდეგში მოხდება, ის რაც არსებობს, მაგრამ ჩვენი თვალისთვის უხილავია, ფარული, ბნელი მხარე, ჩვენი საკუთარი ჭრილი, რაც შთანთქავს იმას, რაზედაც სულ ახლახანს ვფიქრობდით, მოქცეულნი მყარად დამკვიდრებული, აკვიატებული საგნების, მუდმივად რომ გვაიძულებენ, გადავაადგილებდეთ მათ, ან და თავს ვარიდებდეთ ამ საგნების სამყაროსა და ფრინველთა სამყაროს შორის, ჩვენს ყოველ მოძრაობას, ჩვენს თავზემოთ უსაზღვრო თავისუფალ სივრცეში რომ გადაისვრიან, აი აქ ვწევართ ჩვენ ფიქრის არსებანი, ჩრდილის არსებანი, ჩვენ წონასწორობას ვიცავთ, რომელიღაც დათრგუნული მოძრაობის კიდეზე განწირულნი, რათა დავდიოდეთ ზედაპირზე და ვჩერდებოდეთ ნებაყოფლობით. კვლავ მოძრაობდეთ, ვჩერდებოდეთ, მოძრაობდეთ და უკვე იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ განწირულნი ვართ მოძრაობისთვის და თან გაგვაჩნია უმოძრაობის თავისუფლება, წარმოიქმნება როგორც ჩანს ჩვენი ეს ფიქრი. ჩვენ ყოველდღე დავდივართ ქუჩაში და არ ვეჯახებით ერთმანეთს. ყველა ჩვენთან გას ყოველდღე სახლში, როდესაც ბრუნდება, შეუძლია იოცნებოს სხეულების ხვალინდელ შეჯახებაზე ქუჩაში, მსხრევად სივრცეზე, შემტრევაზე, რაღაცაზე, რაც ასე ადვილად მოსახელთებელია. ჩვენ შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ მზესაც ამგვარად გააქვს თავი, ენერგიის წყალობით იმ მოძრაობებისგან რომ წარმოიქმნება, რომლებიც არ უნდა მომხდარიყო. ჩვენ თავისუფალნი ვართ, ვფიქრობდეთ, რომ ხვალ-დილით, როდესაც სადღაც გავეშურებით, მაინც მოვახერხებთ, შევეჯახოთ ერთმანეთს ქუჩაში, რბილად, ნაზად, მაგრამ როდესაც დადგება დილა, ყველაფერი ისევ ძველებურად იქნება, საღამოსაც იგივეს ვიფიქრებთ და ასე უსასრულო განმეორებით. ჩვენ დაპროგრამებული ვართ თვით ყველაზე საუკეთესო თანამგზავრების მსგავსად, რომელთა ტრაექტორიებიც მიუხედავად ყველაფრისა მრუდეა. If anyone from the audience has a question or a comment, you're welcome to. Now we have a break before the next event. გარეთ იქნება შემდეგი შეხვედრა. We're going to the garden now. Next reading will take place there.